Okay, Assalamualaikum kelas. Oh, bagus salam doktor. Okay, good morning. How are you class? Salam Ramadan. All good doktor. Alhamdulillah. Ada lagi. You punya kelas 29 kan? Yes, should be tambah tolak sikit lah. Tapi baru 22. Okay. How about your library course? Okay? Okay je doktor. Okay. Awak belajar apa this week? Last Tuesday. Last week you belajar pasal online database kan? Betul, kita belajar pasal nak search pakai keyword semua tu. Minggu ni belajar macam mana nak search pakai keyword. Dah tahulah. Yes. Okay, so next week you are going to learn on how to cite and put in a reference manager. Okay, Scopus. Okay, Scopus. Scopus is one of the trusted database lah. Okay, maksudnya kita memang well known database which you will find a good article from that. Kan, you tahu kan, mesti librarian dah explain on that. So like me as a lecturer, as an academician, researcher, memang university dia nak kita submit paper or any article to Scopus. Okay, so that kita punya ranking boleh naik lah. Okay. So bila ranking kita naik, maksudnya universiti kita ni kita lebih banyak orang appreciate lah. Bila orang appreciate, banyaklah orang nak belajar kat sini. Ramai orang tengok kita punya research. Okay, sebab Scopus memang direview oleh orang-orang yang memang expert dalam bidang-bidang yang ada lah. Okay. Alright. Okay. Attendance ada tak dekat U-Future hari ni? Sekejap, tak check lagi. Tolong isi attendance Siapa yang dah datang ni? Isi attendance dulu. Aduh, 130. Okay. Alright, so isi attendance Alright. Sekejap lagi saya tanya pasal SV. Mesti ramai tak dapat lagi. Ke ramai yang dah dapat SV? Berapa orang cuba angkat tangan sikit yang tak dapat SV lagi? Sikit je. Baru dua orang je yang tak dapat. Ni semua dah dapat Apa tangan kat sini? Saya keluar tangan kat sini. Ada kat sini. Seorang je. Dua orang. Tiga orang. Sikit je lah. Yang lain-lain semua dah dapat Okay, dah dapat Alhamdulillah. Okay. Awak pergi dekat Google Classroom. Nanti tolong ambil form F1 and bagi kat you punya supervisor to sign and then you need to fill in the Google form tu untuk bagi tahu siapa sebab senang kita nak track berapa banyak allocation of supervisor tu Alright, so hari ni saya share screen sekejap. Ni Okay, can you see my screen? Nampak doktor? Okay, very good. Okay. Okay. So can we start now? Sebenarnya I nak cepat tau hari ni. Hari ni macam bersusun je. So hari ni saya berkelas kejap je.
Saya kat rumah lagi. So, lepas ni saya pergi office and then I have another class. Lepas tu saya nak bawa anak saya pergi vaksin. Lepas tu ambil anak saya balik sekolah. Lepas tu saya ada meeting petang. So macam sepatutnya meeting bukan dekat Shah Alam, dekat Puncak Alam. So macam kena cepat sikit. So daripada pagi macam rushing. Okay, so selalu saya macam nampak macam laju sikit ke, you tak faham ke apa ke, you bagi tahu Okay. Alright, Doktor. Okay, so I start now. Assalamualaikum and good morning. So for today's topic is only about overview of project formulation. So this is like topic 1 that you want to know how to come up with a proposal. Okay, so overview of project formulation. So by the end of this session, you should be able to define what is research. Class, do you know what is a research? Research ni apa sebenarnya? Research ni studying something. Studying something. Okay. Bila you nak tahu something, you kena study. Academic study regarding to particular, it is not academic, Hakim. Research boleh jadi macam-macam. Tak semestinya academic. Tapi academic study je biasanya yang buat research properly. Okay, research properly is academic study lah. Betul Hakim cakap ni. Okay. Okay, so lesson outcome, the second one is you explain the characteristic of research using scientific method. So bila buat scientific method ni kita kata academic research lah. Okay, and then understand what is a problem, which is kita kena come up dengan problem statement. So daripada research problem, barulah kita boleh come out dengan apa yang kita nak buat, apa yang kita nak research kan. So paling susah dalam research ni adalah understanding problem. Kadang-kadang benda tu dah solve pun tapi you create a problem. Tak perlu pun. Ada benda yang tak perlu, ada benda yang perlu. So that's why you need to understand what is a problem. Explain what is research question. Bila kita ada problem, you will ask question. Kenapa dia jadi macam tu So that is a questions. And then from that question, you come up with an objective. Bila kita tahu apa soalan-soalan yang kita nak tanya about that research, barulah kita boleh come up dengan objective that we want to answer that questions and do it for this research. Okay, so that's something that the answer of the question is your objective. And then know how to write, then macam mana kita nak tulis lah, how to write problem statement, research question, research objective actually. Inclusive also scope and also significance of your study. Dalam chapter 1, this topic semuanya ada berkaitan dengan chapter 1. Saya lupa nak record lah sekejap lupa. Tadi kawan awak tanya recording. Dah mula separuh dah. Ini baik boleh tunjukkan. CSP. Okay. So this is lesson outcome. Okay. Dalam buat project ni, okay, you have to dream big. Okay, you need to come up with something yang big, tapi kita start small. But most of all, you have to start. Okay, how to start? Macam mana nak mula? Itulah mula-mula kita akan reading, kena baca lah. Or you need to search. That's why I send you to the library and then you learn how to search proper document. Okay, so when you know how to search proper document, latest document, recent document, okay, which article, journal pun ada banyak-banyak rank tau. Okay, journal pun banyak-banyak rank. The best journal is rank Q1. And then journal yang biasa-biasa tak ada rank Scopus langsung. Kalau you tengok banyak publication, kalau kita Malaysia ni baru nak mula, semua come out dengan buku-buku journal tu semua kadang-kadang dia tak ada rank, cuma dia ada, it's only a book. Mungkin reviewnya tak berapa detail macam Scopus Index.
Okay. Scopus satu lagi, ada tak ditunjuk dekat you Web of Science dalam you punya session library tu? Web of Science punya artikel. Tak ada. Ada ya Web of Science, WOS. WOS dia lebih kata apa dia sama je level macam Scopus, tapi Scopus ni lebih mudah sikit untuk publish compared to WOS. WOS ni very detail lagi lah. So dia tara reviewing process so that dia punya artikel tu lebih baik. Okay. So macam nak start tu, you kena start mula dengan you search. Bila you search and then you filter all your, bila kita search, you search satu keyword pun dah banyak kan. Ada dekat berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu kan. Dia akan keluar yang hit yang atas sekali tu mungkin kadang-kadang bukan latest one. Tapi yang banyak orang search that document, itu yang keluar dulu. So sebab tu you kena filter and then you have to select lah which one is the best for your research. Okay, mula-mula dengan tu lah. Sebab tu nanti you akan belajar literature review later lepas ni, okay? Right. Okay. Ni siapa ni? Kenal tak? Awak kenal ke? Simon Sinek. Saya pun tak kenal. Okay, working hard for something we don't care about is called stress. Benda yang awak tak suka tapi awak kena kerja bersungguh-sungguh memang awak akan stress lah. Okay, working hard for something we love is called passion. Ini Simon Sinek dia cakap lah. Saya pun tak kenal because this slide is from others lecturer. Saya cuma ambil then I use it. So, kalau you nak buat project, you have to do something that you like. You suka. Bila kita suka, baru you buat kerja tu dengan passionate lah. Kalau you tak suka topik tu, you kata supervisor yang suruh, supervisor punya research, you become stress. Okay, so that's why you need to find something that you suka lah. Macam saya, like me, saya bukan orang yang apa nak kata, ada benda-benda sesuatu yang saya interest tau. Macam saya suka yang ni, saya tak ada. Saya boleh masuk macam-macam bidang. Kalau saya rasa benda ni sesuai, saya boleh masuk lah. So, saya tak ada interest yang very specific. Macam ada setengah-setengah lecturer dia akan buat contohnya, kalau dia kata dia buat machine learning, they will study on machine learning sahaja. Macam saya tak, saya buat macam-macam. Tapi sebenarnya lebih bagus kalau kita fokus. Tapi bila saya tak ada benda yang saya too deep on certain area, saya memang bila saya nak buat research tu, bila ada research yang macam research baru yang masuk, saya boleh adapt. Sebab saya mudah untuk, maksudnya saya boleh terima. Ada orang dia tak boleh, dia bukan bidang dia, dia terus tolak. Okay, saya sebab saya mungkin baru, saya belum venture deep on certain area. Baru in research, quite new in research actually. Kalau you tengok my publication pun tak banyak. And lately saya macam banyak involved in healthcare punya research, okay, medical punya research. Tapi sebenarnya saya tak adalah nak go to that. My area actually during my previous study is forensic intelligence. Kalau you dengar forensic intelligence tu apa Forensic intelligence. Ada kena-mengena dengan crime ke, doktor? Adalah sikit-sikit crime. Forensik ni tak semestinya crime je. Kalau orang accident pun kita buat forensik juga kan. Kita kena Oh, okay, faham. macam tu lah benda-benda yang kita panggil. Nak kena investigate lah forensik ni kan. Investigate. Betul lah crime. Tak semestinya crime pun, ada benda-benda lain lah. Tapi biasanya related to crime. So what happened? Why I been sent to that area because of masa tu Institute of Science, saya tak ingat, Science of Forensic Science UiTM, dia panggil lecturer FSKM ni lah. A few lecturer FSKM, kebanyakannya daripada intelligence system untuk come up with the framework of forensic study ni. So kita pun fikirlah macam mana nak come up dengan framework, keluar
apa komponen-komponen yang perlu ada dalam that framework untuk kita study on forensik. Then dia orang decide untuk hantar saya pergi belajar forensik. So bila saya nak come out dengan forensik punya research, saya tak tahu apa benda saya nak buat. Tak minat sangat pun, tapi macam dia quite interesting lah kan forensik investigation. Saya suka. Awak suka CSI? Ke tak pernah tengok CSI? Crime Scene Investigation. Pernah. Dah awak kan. Dah banyak season dah. Zaman saya berapa dah lama dah cerita tu. Tapi dia still ada tak show sikit. Sekarang ada lagi ke CSI tu? Ada, tapi dia sekarang paling baru dia tak silap saya berkaitan dengan cyber. Oh baguslah kan. Kalau yang tu pun bagus juga. Okay, itulah forensik salah satunya, cyber pun ya jugalah kan. So daripada situ pun dapat motivation sikit on what to do on forensik. So salah satunya adalah my proposed topic for the research masa tu is saya nak buat ear recognition. Saya tak tahu apa benda nak buat. Ear telinga, nak recognize telinga which for biometric. So bila come out dengan forensik, saya akan relate dengan biometric. So biometric is the source of data sebenarnya. Okay, to do the forensic tu lah. Tapi sebenarnya end up saya buat benda lain. Tapi ada related to forensic sikit-sikit lah. Okay, and then saya suka apa yang saya buat tu. Saya suka tapi dia susah. So bila kita suka, kita akan ni lah. Tapi sebenarnya research ni, you cakap suka bila you dah habis tau. Kalau you suka bila you dah siap, you suka lah On the way to pergi ke habis tu nak habis ke sampai ke hujung tu, kebanyakannya memang stres lah, memang tak suka lah. Tapi research ni is something interesting bila you dapat finding tu je. You dapat finding and then the finding is interesting, memang kita akan seronok lah. Okay. Alright. Okay, part 1. Baru part 1 ni. Betul ke part 1 ni? Okay. So introduction to research. Kita tengok Oxford Dictionary. So Oxford Encyclopedic English Dictionary, they define research as a systematic investigation into the study of materials, sources and etc. in order to establish facts and reach new conclusion. Bila you nak tahu something, you do research and then find out what is the conclusion. And endeavour to discover new or collate all facts, etc. by the scientific study of a subject or by a course of critical investigation. Okay. And then Liddy defined it from many utilitarian point of view. Saya tak sure ni apa ni. Point of view, research is a procedure by which we attempt to find systematically and with the support of demonstrable facts to answer to a question. Question yang tadi yang kita nak find out tadi kan, apa kita nak tanya, or the resolution of a problem. Okay, bila kita ada problem, kita akan ada soalan. So bila ada soalan tu, kita kena jawab soalan tu, itulah research. Okay. Research ni proses dia berulang-ulang. What I've learned bila saya belajar buat research ni, dia tak akan dapat jawapan tu hari ni buat, esok dapat. You buat eksperimen dekat, you belajar sains kan masa sekolah dulu kan, masuk lab and then you cubalah a few material and then you buat dekat lab tu, eksperimen tu, and then kadang-kadang dia turn out tu jadi, kadang-kadang dia tak jadi. Mungkin you punya material tak cukup ke, sumber-sumber bahan ni tak cukup, dia tak jadi kan. Jadi kena buat lagi sampai dapat. Tapi sekolah tu very simple sebab you have to follow the instruction je. Okay, bila you buat research betul-betul dalam lab, okay, dia akan kadang jadi okay, kadang tak okay. Itu biasa, itulah research. Bila kita tak dapat jawapan, you akan tanya lagi, kenapa dia tak boleh macam ni Mungkin bahan ni tak cukup. Mungkin bahan ni kena tambah 2 kali, double ke, ataupun bahan ni tak perlu ada. Baru dia mungkin result dia okay. Jadi you have to try, keep on trying, baru kita dapat satu jawapan yang kita boleh conclude that certain problem tu boleh solve dengan you punya solution. Okay, itu research. Memang saya ada
my experience, saya ada data lebih kurang 600k kot. 600k data about signal signal punya data, dia GPS data. Dia punya data kan dia every second kan dia generate. Satu generate every second. So data tu banyak. Data tu cuma 2 minggu je. Data 2 minggu tapi dia signal jadi dia banyak sangat. So bila banyak tak boleh proses manually. Tak boleh proses program. Dia kena manually sebab you kena pisahkan dia ikut hari, lepas minggu dulu, lepas tu bulan, hari macam tu lah. Lepas tu jam, setiap jam, minit. Dia kena buat calculation. So masa tu saya buatlah program sikit-sikit je. Kebanyakannya saya buat manual dan memang ambil masa lama sangat. 3 bulan kot saya rasa. And after 3 months, saya berusaha keras membersihkan data tu untuk come out dengan untuk mudah dibaca dan dapatkan idea on what actually the data is all about. Tak ada apa-apa pun dalam data tu. Sebab saya nak find out dalam GPS tu ada tak benda-benda yang suspicious because I'm doing something forensic tadi kan. Ada tak suspicious thing dalam data GPS tu. Rupanya tak ada. You spend a lot of time, lama sangat tapi find out tak ada pun. Saya macam Allahu Akbar. Dah siap buat analisis tu. Tak ada apa pun kat data ni. So memang, tapi you rasa frust, tapi you kena keep move on sebab ada benda-benda lain lagi you boleh study lah. And then bila discuss, satu lagi bila kita buat research kita kena discuss lah dengan orang. Saya discuss dengan my lab mate, dia buat research lain lah tapi dia ajar saya macam mana nak apa yang boleh buat dengan data tu. And then we discuss and then suddenly saya find out that boleh juga kita guna yang ini. Adalah juga benda yang boleh guna. Tapi sikit, very limit. Spend masa banyak tapi sikit je boleh 3 bulan tu sebenarnya saya minta tolong ada student tau buat untuk proses, tapi sebelum tu lagi saya ada buat sendiri tu pun ambil masa berbulan, ambil I think almost half year lah untuk settlekan that data. Tak ada apa, cuma sikit lah boleh bantu. Okay, itu research tapi tak boleh give up, you have to keep move on lah okay. Doctor, Yes, I have a question. yes. For example, tadi cakap tadi that not all research is created equally kan. Ada yang macam tadi doktor cakap, dia tak dapat nak search a conclusion yang doktor nak, betul tak? So you for example kalau related to FYP, kalau benda tu berlaku, then we can still arahkan benda tu to something else lah, betul tak? Is it? Ya, siapa nak arahkan you ke tempat lain? Supervisor you lah. I see. Alright. Selalunya berlaku. Bila you rasa you nak buat A, find out jadi B, kadang-kadang jadi C. Sebab kita apa yang kita plan tak semestinya jadi. Kita kena buat dulu baru kita tahu. So bila tak tu, tapi you tak tahu macam nak pergi. So student ni bila dia tak dapat dia nak buat A tau. Dia nak buat A, tapi dia tak dapat. So apa dia buat? Dia diam. Dia tinggalkan FYP dia frust. Dia diam dan tinggalkan berbulan-bulan. Dia tiba masuk kelas, lecturer kata kena hantar dah. Alamak, kena hantar. Macam mana ni? Dia tak dapat buat ni. Tu yang ceritanya ada yang submit dia tak tu. Ada yang pass, ada yang tak tu. Kalau you rasa you tak okay, you tak dapat jawapan A. Okay, tak dapat jawapan A. You tanya kawan dulu. Kalau kawan nak layan lah. Tapi you cari kawan. You must have a group of friends yang buat research lebih kurang ataupun cerita dengan kawan is good. Okay, walaupun dia bukan bidang tapi dia mungkin ada idea on apa yang you nak buat. So you cerita dengan kawan, tak boleh, kawan tak layan, tak apa, cerita dengan supervisor. Jangan ambil masa yang lama untuk bila you start, you tak dapat jawapan tu, you ambil masa yang lama, you dragkan dia. Daripada seminggu dia jadi 2 minggu sekejap je Seminggu, 2 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 3 minggu, 4 minggu. 4 minggu tu dah sebulan. Kalau paling lama pun you tinggal seminggu, you tak boleh dah jawapan, terus bagi tahu supervisor. Supervisor tahu apa nak buat. Okay, dia akan turnkan benda itu daripada A jadi B lah. Supaya kita kalau you pergi sebulan you sebulan baru jumpa supervisor and then kita tak cukup masa. Itu yang A jadi Z tu tiba-tiba tu jauh sangat begini. I have student like that memang banyak, memang tu biasa berlaku.
Ada student saya lepas, usually semester 3 bulan lebih kan? 14 minggu. 3 bulan lebih lah kan? Dia sebulan tu dia tak jumpa pun. Sekarang ni tak jumpa. Sekarang pun tak, FYP pun tak ada lagi nak discuss ni. Saya pun pelik dah minggu kedua dah ni. Lepas tu bila ni lambat, dia dah sebulan, bagi tahu sebenarnya tak boleh buat. Data tak ada. Bulan kedua bagi tahu data tak ada. So saya fikir-fikir, kita cuba dah sebulan lagi. Data tak ada. So nak submit dah lagi tinggal lagi sebulan lebih. Sebulan lebih tukar everything. Penat lah. Penat daripada orang lain. Okay, so bila penat, tengoklah ada student boleh. Ada my student very very good. Tapi dia international student. Ni master student. Dia tukar everything and finally dapat best research. Maksud kata wow, bagus dia ni. Tapi dia ikutlah supervisor cakap ni tapi saya memang penat that time. That time saya rasa macam dah letihnya supervise student. Sampai tengah malam saya carikan artikel. Saya suruh dia semua benda saya carikan data, semua benda saya buat kan. Tapi itulah tak sepatutnya lah macam tu sebenarnya. You have to learn by yourself. Tapi kalau nak tolong terpaksa lah macam tu. Tapi syariah supervisor dia memang akan tolong you. Untuk bantu kalau kita tak jumpa. Okay, saya jawab Doctor, I have another question. Okay, for Yeah. example tadi doktor cakap kita kena consult our kawan yang sama bidang, betul tak? FYP and supervisor. So other than these two people, siapa lagi yang kita boleh doktor Cerita advise dengan lah Mak untuk Ayah, kita Mak. consult. Cerita dengan Mak Ayah. Mak Ayah. Saya Alright. buat ni. Rasa-rasanya logiknya sesuai tak macam ni? Kenapa saya tak dapat jawapan? Kadang-kadang awak kena cerita dengan kawan-kawan awak yang bukan di fakulti yang sama. Dia orang mungkin ada idea yang lain daripada apa yang kita fikir. Okay. Bagus tu sebenarnya. Saya pun keep on cerita juga dengan kawan-kawan saya daripada fakulti yang lain. So that kita share, dia pun share dia punya. Kadang-kadang dia tak soft pun. You dapat jawapan masa you share. Tiba-tiba you trigger. Betul juga kan. Mana apa dia tak buat? Kenapa dia tak buat macam ni? Kenapa kita tak buat macam ni? Kawan-kawan ni tu dengar je. You need listener lah orang untuk dengar. Okay. Alright. Okay. So research is a combination both experience. Experience ni memang kena ada experience and reasoning. Tak ada experience lagi. Ada sikit-sikit lah experience kan you all. Buat projek-projek tu kan. Experience and reasoning and must be regarded as the most successful approach to the discovery of truth. Okay, ni by Cohen and Mannion. Definition kita boleh ambil dalam lama macam ni 1994, tak ada masalah. Okay. Dah sampai dah. Kau apa dah ni? Ni cakap banyak, saya tak nak cakap banyak-banyak sebenarnya. The proposal. Proposal apa? Proposal ni your idea lah kan. Okay. It's a logical presentation. Okay, proposal. Proposal describes a plan of work to learn something of real or potential significance about an area of interest. Okay, you ada satu bidang yang you nak study. Okay, and then you come out dengan plan untuk solve that study tu, area of study and then apa problem dalam that area and then you come out dengan plan untuk solve that problem. Itu kita panggil proposal. Okay. Kita tahu satu area, kita tengok apa masalah dia, kita fikirlah macam mana kita nak solve. Itu proposal. And then kita propose. Saya pun keep on doing proposal Awak buat proposal, saya pun buat proposal. Tapi proposal saya tak sama lah. Saya proposal saya is want to hunt for money. Saya nak dapatkan grant. Saya kena buat proposal lah. Macam ni lah, sama je, benda yang sama je. Ini component of a proposal. Okay. Nampak component of proposal? So kat dalam proposal, you kena ada title first. Semua dah ada title dah. Nak buat apa? Lebih kurang ada doktor. InsyaAllah ada saya. Lebih kurang tak ada masalah. Tak ada masalah. At least ada title and then kita refine later. Macam mana kita nak refine? Bila you ada title baru you bercerita introduction. Apa sebenarnya you nak buat? And then apa sebenarnya problem that you want to solve? Yang ni paling penting ni. Problem statement and issue to be researched or resolved. Ini paling penting. Mana-mana pun, mana-mana bidang you pergi buat PhD ke, you buat masters ke, you buat degree ke, semua akan tanya problemnya apa sebenarnya you nak solve ni. Okay.
Lepas kita tahu problem and then you kena ada aim lah. Apa you nak solve, aim to solve that problem and the objective. Daripada aim tu kita come out dengan objektif. Objektif ni dia kecil sikit daripada aim. Aim satu je. And then kita come out dengan literature review. So literature review, you kena study lah. Kalau you kata area you tu, contoh saya cakap tadi forensik kan, you kena tahulah definition. So dalam thesis saya cerita pasal biometrik banyak. Asalnya saya nak buat biometrik kan. EA recognition tadi biometrik. Biometrik, forensic science and then teknik lah you nak tahu kan. Itu literature review. And then apa research yang orang lain dah buat lebih kurang macam you buat. What do other researcher say about the research, that area and you want to research? Is there any related theory? Okay. Teori yang kata kita boleh guna lah. Macam you apply je. You tak payah cari something new. And then ada tak framework yang kita boleh guna? Okay. Sebab tu kita kena study literature review. This one that sebab apa kita hantar you library, inilah sebab chapter 2 ni, literature review je. Still is chapter 2 And then bila you tahu apa bidang you nak buat, you kena scope kan sebab your FYP is only 1 year. Tak boleh buat besar-besar sangat. Data tak boleh banyak-banyak sangat. Memanglah big data track tapi kena tengoklah keupayaan you sempat ke tidak nak collect banyak tu. Kalau nak collect 1 juta data sempat ke kan. Kalau 100,000 sempat ke. Bila you ada 100,000 data easy to pre-process or not. Kalau you ada 1 juta sempat tak. Boleh tak machine you support. Okay, itu sebab tu kita kena scope. Okay. And then implication of the research. Kita panggil kat sini research significance lah. Is the research relevant, significant, of any advantage? Okay. Introduction, problem, aim, scope and implication ni kita letak dalam chapter 1. Lepas tu chapter 2 literature review. Then you kena ada methodology. So methodology chapter 3. Method is not methodology. Method ni kita tahu apa benda, apa algorithm yang you nak apply lah kalau intelligence system ni. Alright, this is the component. Gambar apa ni? Aim. Ini dia, itu chapter 1 sebenarnya sorry. Ini semua yang penting ni is chapter 1 yang you akan belajar lah. Okay, so overview of your first task. You kena tahu title penting title, introduction, problem, aim, literature review, scope, implication, method and also plan. Plan is your Gantt chart. Gantt chart tahu kelas? Tahu pernah buat kan? You buat pakai apa? Pakai apa buat Gantt chart? Software? Apa tau? Saya selalu Google je. Lepas tu search Gantt chart punya generator. Tak pernah guna Microsoft Project? Microsoft Project dia ada maksudnya dia ada function untuk buat Gantt chart lah. Tapi you pakai Microsoft Project tu very detail lah. Tapi tak apa, yang ni kita buat dalam Excel pun dah okey. Okay, kalau ada template pun bagus. Okay, mudah lah. Okay. Gantt chart is important untuk kita tahu your. Okay, so ini F2. F2 belum lagi. F2 kita tak minta lagi. Tapi apa yang you kena ada dalam F2 nanti, you kena ada ni lah. Title, problem statement, objective, scope and significance. Focus element, expected outcome. Okay, so ni nampak chapter 1 apa kena ada ni. Chapter 1 ni dalam F2 ni. F2 ni di brief idea. Nanti you kena submit this one after week 3, week 5 nanti. Week 3 dah kena tahulah. Kalau tak tahu tak boleh nak ni kan. Banyak chapter 1 lah. Dalam proposal banyak chapter 1. Chapter 1 ni kena betul-betul clear apa yang you nak buat. Okay, chapter 3 adalah method. Okay. Any question? For example kan doktor kan, sebab doktor cakap F tu kita kena hantar kita punya chapter 1 kan.
Tapi tak detail, satu-satu page je. Oh, faham. So then, for example, kalau kita dah sampai contoh kan, kita dah habis chapter 1, chapter 2, lepas tu chapter 3, tiba-tiba kita nampak benda tu not possible. Faham tak? So nak kena start over lah. Is it? Tukar lah. Kena Tukar tukar lah. lah. I Tapi tak see. ada masalah, masih ada masa. This semester tak ada masalah. Okay je. You masih yang panjang. Next semester problem kalau you find out, next semester you find out punya data tak ada. Tu problem lah. Okay, so sekarang tak ada masalah. Boleh je tukar. Okay, any more questions? Doktor, nak tanya pasal apa F1 agreement form kan, dia memang kena dua-dua satu yang PDF tu, satu yang apa Google form lah. Sebab Google Form tu saya nak track supervisor. Track supervisor tu nampak. Alright, Tahu supervisor tu siapa, then kita boleh tahulah berapa orang berapa bilangan tu. Sebab sebab nanti dia tak nak lecturer ambil ramai-ramai sangat. Tapi kalau dia nak willing tak ada masalah, boleh je. Cuma saya takut ada lecturer tak ambil. Itu je. thank you doktor. Okay. Okay, bila nak buat research, managing yourself. Semua orang ni boleh manage diri awak sendiri tak? Boleh tahan lah doktor. Cuba-cuba. You have to be disciplined Discipline ni dia tak semua orang ada benda ni. Ada orang dia memang very punctual. Kalau kelas tak pukul 8 dia memang dah ada pukul 8. Ada orang dia memang tak boleh. Dia tak tahu kenapa. Dia memang tak boleh punctual. Ada orang macam tu. Tapi sebenarnya kita boleh berubah Kita boleh berubah. So how to manage yourself bila kita nak buat research? Apa yang kena buat? You kena make sure hari-hari kena study ke, hari-hari kena search ke, hari-hari kena baca paper ke, to managing yourself. Yang ni kena ada. Kena beli satu buku ni. To track your meeting with supervisor, you must have satu journal itu panggil. Saya ada satu buku. Saya ambil buku saya sekejap. Saya ada journal saya juga. Saya buat research. Saya tunjuk kawan sekejap Okay. Nampak awak? Tak nampak. Sebab ada ni ada background. Sekejap Nampak sikit doktor. Saya buang background. Gabut. Okay. Ini buku saya. Buku panjang. Buku ni saya tulis everything. Dan saya tulis formula setiap kali saya jumpa. My supervisor keep on, nampak tak? Drawing something. Nampak? Siapa nak tu boleh ambil saya lah. Tapi benda ni tak ada kat bilik. Sebenarnya ada kat. Ni my supervisor dia suka comment and draw. So saya tulis setiap kali saya meeting. Balik daripada meeting, apa benda yang dia draw, saya tampal dalam tu lah. Buku tu. So you all kena ada yang tu. Untuk bantu you all keep track apa yang supervisor cakap. Jot down your idea. Kalau you ada idea, jalan-jalan, pergi keluar dengan kawan, tengok macam dapat idea. Mungkin boleh buat macam ni. Tulis Balik tulis dalam buku. Draw something that worth to ponder. This is my supervisor, dia suka draw. Semua benda dia suka draw. Sampai saya tak faham benda dia draw. Normally is a graph lah. Graph. And dia kata daripada graph ni macam ni. Dia visualize ni orang and then come out dengan formula. Remember that you won't remember everything. Semua benda you tak boleh ingat sekali. You kena tulis. Saya pun sama. Lepas habis je meeting saya terus tulis. Kalau saya tak tulis hari ni, esok saya lupa. Tambahlah umur macam saya ni lagilah. So you kena cepat tulis. Kena ambil masa untuk tu. Kalau tak lambat je lupa. Okay. Pernah ada tak ni buku? You belajar, you study, you ada buku tak? Ada doktor.
Ada Ada doktor. Bagus. Kalau ada buku bagus. Keep that journal. Right? Okay, empower yourself. Apa yang kena buat? Keep updated with software that able to empower yourself. Kena ada software yang membantu you all untuk kerja lebih cepat. Contohnya reference manager. Reference manager tahu? Tak tahu doktor. Next Tahu. week. Apa dia? Apa tu? Apa nama? Mandalay Astagfirullah. Mendeley. Yes, good. Pandai Hakim. Apa lagi yang ada? Reference manager. EndNote. Pernah dengar EndNote? Tak pernah. Okay, tak apa. Next week saya hantar awak pergi library sekali lagi. Next session is referencing manager. So nanti dia akan ajar awak guna Mendeley tu. Okay, sangat best. Sebab, okay, you all pernah buat reference kan? You pernah buat reference tak? Macam you Pernah. tulis-tulis projek, macam buat reference macam ni Benar tulis? doktor. Ada you je. buat? Ikut format? APA. APA. Okay, you ikutlah APA tu kan. Ambil last name, lepas tu ambil first character of first name, title. Tulis macam tu kan? You buat manual macam tu? Saya guna generator. Scribble je. Generator. You generate je kan. Tapi kalau you guna reference manager, you ambil paper, you simpan dalam database dia, you search author, dia terus generate dia punya reference. Lagi cepat. Tak apa, nanti you belajar. Memang best. Tapi kalau ada student dia tak guna juga, saya pun tak tahu kenapa. Reference manager, kenapa kena ada? Sebab you buat research, memang macam you all okay sikit lah. Paper you dalam 30, 40, 50. 50 pun dah banyak sebenarnya nak manage. Kalau ada 10 bolehlah pakai. Tadi tu apa pakai? Apa Hakim you pakai tadi? Mandalay. Is it Mandalay? Tak ingat macam mana. Mendeley. Pernah pakai lah? Mak saya guna EndNote. So EndNote. selalu saya set kan. EndNote pun boleh juga. EndNote pun okey juga. Okay, tapi saya pun tak biasa EndNote. EndNote ni dulu dia kena bayar. Tapi saya tak sure sekarang license ke tak. Mendeley is open source. Dia free. Okay. Selain daripada tu, you kena tahu online database. You dah belajar kan? Last 2 weeks, dah 2 minggu belajar online database. Microsoft Word pun kena tahu. And Microsoft PowerPoint. Tertera kot awak? Microsoft Word. Biasa-biasa je doktor. Buat table of content, tahu? At least tu tahulah doktor. Tahulah kan, table of content bukan manual tau, yang auto. Table of content, nak create table caption. Tahu daripada tu figure caption, tu semua kena tahulah dari Microsoft Word. Banyak feature sebenarnya dalam Microsoft Word, tapi saya pun tak tahu semua pun. Tak apalah, belajar. Belajar and then keep yourself updated lah dengan semua-semua features yang ada yang penting untuk you all. Grammar checker. Pernah check grammar tak? Grammarly, is it? Grammarly, yes. Please use Grammarly. Okay, Grammarly bagus. Saya pun pakai Grammarly. Saya pun tak pandai juga English. Kena pakai Grammarly. And then simpan you punya all the research material dalam Dropbox ataupun Google Drive, or maybe you akan ada OneDrive for example, pun boleh. Any cloud services guna. Simpan kat situ. And then citation alert ni sebenarnya you kena you kena subscribe kat Google. Bila you Google nama orang tu, certain author, bila ada publication baru dia akan alert you. Okay, dia akan email lah beritahu ada new research ataupun new citation dalam research tu. Okay, ini penting. Right, any question on this software? Ada software you rasa perlu untuk kalau macam you all ni yang buat research ni? Ada tak yang you nak suggest? Apa software yang saya bagi dulu kat student, saya lupa dah. Doktor, Uh-huh. kan doktor selalu buat research kan? Betul tak? Doktor memang guna ni Microsoft apa tadi? Untuk Gantt chart tu memang doktor follow lah that one. Tu macam mana? Better follow lah. So memang betul-betul apa? Nanti Apa kita nama tanya. Nanti kita tanya you all. Kalau you tak follow. You state it and then kita akan tanya kalau betul tak you kat tempat tu.
biasanya dalam CSP650 kita akan track you kat mana. Saya sentuh je kalau saya nak track student. Sekarang ni dah berapa minggu, you buat apa sekarang? Sepatutnya kat mana? Okay, memang benda tu kena tengok. Tadi guna apa tadi doktor? MS SharePoint is it? SharePoint Project ke? MS Project. Project. Yeah. Okay. Project. Kalau boleh ni lah, tapi tak apa, pakai Excel pun okey, tak ada masalah. Excel tahu kan? Buat kotak-kotak tu je. Kan, kotak-kotak tu lepas tu you colourkan lah. You all tahu kan gancat kan? Ke Tahu, saya nak doktor. tunjuk? Tahu kan, saya tak tunjuk lah kan. Okay. Alright. Okay. Develop a network. Inilah network ni. A reliable one. Ini sama rambut kuning ni samalah ni area ni. Rambut coklat yang kelabu ni samalah satu area. For example be informed who are working with the same area with you. Kalau ada sama area senang nak discuss kan. Okay. Share your article with your friend. Jangan kedekut. Supervisor saya semua bagi je tau. Apa benda yang dia ada dia bagi semua. Kalau dia tak ada, student dia ada, dia suruh student tu dia bagi. Share kat semua orang. You kena share. Share ni sebenarnya tak rugi apa pun. Okay, lebih mudah untuk kerja you. Discuss, you want to have different perspective. Sebab tu saya kata tadi, you boleh cerita dengan orang-orang yang bukan fakulti juga. Mungkin dia ada perspektif yang lain. Talk to your supervisor. Ini paling penting lah. Cakap dengan supervisor. Am I in the right direction? Dia selalu je student loss ni. Biasa. Meet your supervisor regularly. Kalau boleh seminggu sekali. Dan kita ada satu form awak kena isi bila you meet your supervisor. Form dia nama dia form 5. Nombor 5. Nanti saya bagi form tu. And I want you to write, put that form in a Google Doc. So, bila you tak Google Doc, you tulis and then supervisor boleh verify. Supervisor kena sign that form. Kalau boleh dalam F5 tu kena ada 14 kali jumpa lah kalau 14 minggu. Tapi mungkin ada hari yang tak ni, at least ada 10 meeting dalam tu. Okay. Meet your supervisor regularly. Better if you don't know what to do. Kalau you tak tahu nak buat, you tak tahu progress apa nak buat, you tak boleh diam. Tak boleh diam. Memang you ambil masa untuk terima keadaan yang mana you tak tahu nak buat dalam masa seminggu, lepas tu 2 minggu, 3 minggu. Kalau you diam, memang tak ada lah. Okay, time keep running. So please make sure that kalau you ada masalah, cakap dengan supervisor. Kadang-kadang student ni takut, tak tahu dia takut apa entah. Tak apa, supervisor ni tak makan you, yang risau. Tak boleh makan pun. Tak boleh buat apa-apa pun. Kalau dia paling-paling pun dia cakap je. Okay. So tak apa, dengar je. Lepas tu nanti dia tolong you. Okay, meet your supervisor regularly. Itu paling penting. Right? Any question with the network? Ada tak kat sini tak ada kawan? Risau tu orang tak ada kawan. You all ni sebab you all ni semua ODL ni. Ada tak yang tak ada kawan? Satu lagi kalau tak boleh cakap dengan supervisor, cakap dengan saya Saya you punya lecturer. Alright, doktor. Cakap dengan saya, okay? Alright. Okay, ini contoh-contoh FYP lah yang ada yang saya share dengan awak. So that you can get idea, tapi tak bolehlah buat benda yang sama. Buat lain-lain sikit lah. Tengok idea. Ada HR analytic, attendance analytic system, image deblurring, optimal route navigation. Okay, lepas tu flight ticket price, prediction, identifying fake news. Lepas tu hands-on cardiopulmonary RISA. Ni apa benda? Resuscitation evaluation based on chest compression rate. And then specialist recommender system. Ni pun ada nudity detection system. Ni pening pada saya masa sudah nak propose. Tapi finally dia buat gambar baby je lah. Susah kita ni culture kita kan. Tapi memang penting research macam ni juga. Okay. And then far right distribution consultant, adaptive AI bot, face recognition spoofing detection. Okay.
Ada lagi kat sini invasion ni yang last semester saya sempat copy pagi tadi. Real time banyak juga yang buat real time, saya suka tengok. Real time mass detection. Ini bukan under saya ini under di batch yang saya ajar. Okay. Banyak sangat student saya kalau macam ni. Okay, real time of your ITM confession tweets for suicide ideation. Historical dress classification, quite interesting. Kadang-kadang you on idea quite interesting. Cuma significance tak tahulah Sentiment analysis. Ni ada buat Cik Kia, your ulam expert. You are very creative. You letaklah title apa-apa. Sebenarnya dia biasa je kan. Right. Okay, music recommendation using emotion recognition. Okay, nanti saya dah letak dalam you punya Google Classroom. You boleh tengoklah yang ni Okay, finally kita tengok video. Boleh? Boleh, Doktor. Okay, so this video is about how to find a problem. Mesti tak nampak. Sekejap. Stop sharing. Problems. We've all got them. You, me, T-Swift, Tony Stark. Some problems, like forgetting to do your homework, might seem like a pretty big deal to you. But when you compare them to other bigger problems, they're really not so bad. Like what kind of bigger problems? Nampak tak kelas? Kelas, nampak? Nampak, Doktor? Nampak, Doktor? Problem. Okay, this start. Well, the kinds of problems engineers face, like how to safely fly hundreds of people through the air in a small vehicle from one country to another. Or how to make an eco-friendly building in a seaside town that can withstand hurricane force winds. Or how to send a bunch of earthbound humans hurtling off into space and, get them back. That homework doesn't seem like such a big problem anymore, does it? Okay, to be clear, I'm not saying... We've all got them. You, me, T-Swift, Tony Stark. Some problems, like forgetting to do your homework, might seem like a pretty big deal to you. But when you compare them to other bigger problems, they're really not so bad. Like what kind of bigger problems? Well, the kinds of problems engineers face, like how to safely fly hundreds of people through the air in a small vehicle from one country to another. Or how to make an eco-friendly building in a seaside town that can withstand hurricane force winds. Or how to send a bunch of earthbound humans hurtling off into space and, get them back. That homework doesn't seem like such a big problem anymore, does it? Okay, to be clear, I'm not saying that you don't have to do your homework. If you didn't, it would definitely be a problem. Just not as big as, like, having to invent a spaceship. And that's the kind of stuff that engineers do. Engineers are people who want to know how and why things work. Not only that, they actually design and build things like machines, systems, or structures to help solve specific problems. All engineers, whatever type they are, follow the same series of steps when trying to solve a problem. You'll remember these steps as the engineering process. And the first step in that process is defining the problem. When an engineer identifies a problem he or she hopes to solve. But that first step isn't as simple as you think it is. So it's time for our big question. How does an engineer define a problem? Let's come up with a fake problem to solve and we'll see what we wind up with. Pretend you're on one side of a very big canyon and you need to get to the other side. So that's the problem you need to solve, right? How to cross this very big canyon. Sort of, but not exactly. We can do better. If I was an engineer and found myself on one side of that huge canyon, here's how I'd go about identifying the problem. I'd ask questions, a lot of questions, all the questions. I need to cross this very big canyon. But is that my actual problem? This canyon is very big and I need to get to the other side. I know, I'll cross a bridge. Wait, is there a bridge? Yeah, there's no bridge. Okay, can I climb down one side of the canyon and then up the other side? Definitely not. Way too deep. Plus there's a roaring river at the bottom and have to figure out how to cross. So I can't cross the canyon by bridge. I can't climb down and up, and I can't swim across it. What's something I can do that doesn't require a bridge, climbing, or swimming? I know, I need to find a way to fly across the canyon. And that's my problem. More importantly, that's my solvable problem. How do I fly across this very big canyon? It took a little bit of thinking and a whole lot of questions, but how can you fly across the canyon is an easier problem to address than the much less specific, I'm on one side of a big canyon and I want to get to the other side, and I don't know how to get across it. Which, strictly speaking, isn't a question, it's just complaining about a problem really loudly. So defining the problem in a solvable way is really key to being a good engineer. While that first step might seem pretty easy, make sure you treat it like the super important step that it is, because it sets the stage for all of the steps of the engineering process that follow. If you don't define a potentially solvable problem from the start, you might never, solve it. So an engineer asks a lot of questions to define a problem as specifically as they can, and most importantly as something that can be solved. So how is engineer Sabrina going to find a way to fly across that gorge? You're gonna have to solve that problem by watching our next lesson. Like the super important step that it is, because it sets the stage for all of the steps of the Problems. We've been learning a lot about engineering lately, and engineering always starts with a problem that needs to be solved. But I'm tired of talking about problems, so let's talk about solutions instead. We've already learned about how engineers define problems. Now it's time to discover how they define success. I don't mean how they define success like in general, like success is graduating from a good school, or success is getting a good bonus check at work, or success is winning a lifetime supply of macaroni and cheese. Although, I'm not gonna lie, that sounds like success to me. When engineers define success, they do it in relation to the problem they're trying to solve. So, for example, what does a successful solution to my problem look like? The big question we're
asking today is what makes a solution successful? Faham? Okay. Faham, Doktor? Ni simple lah Macam budak-budak tapi sama je. Awak nak buat pun macam tu juga. Okay. So any question class? Saya ada lagi sebenarnya contoh video ni tapi lupa kat mana sekejap Saya cari sekejap. Before that ada any questions that you want to ask? Problem. Ada apa-apa nak tanya? Okay. Siapa lagi tadi? Siapa yang tak dapat supervisor lagi tadi? Tak confirm? Berapa orang? Tulis nama lah dekat chat kejap. Boleh? Nak tengok berapa orang. Kalau you tak nak everyone, you bagi kat saya. Saya. Letak dulu. Nak tengok apa orang. Nak kira je. Mana contoh? Okay, let's back up a bit. A solution is what again? A solution is something that an engineer designs or builds to solve a problem he or she has. Some solutions that engineers have come up with include the telephone, a solution to the problem of how people in different places can communicate with each other. Or the refrigerator, a solution to not being able to keep food fresh for long periods of time. Boleh Or saya light tanya? bulbs, a solution to not Boleh, tanyalah. Okay. Satu, Doktor selalunya, contoh kalau doktor working on a project, 1 week, memang doktor setiap hari baca one paper ke macam mana? Baguslah Hakim soalan awak. I wish to read a paper every day tapi saya tak buat lah macam tu, saya tak ada masa. So, bila saya nak buat and then saya baca. Bila saya nak buat saya baca. Masa Bila saya saya nak buat- buat tu saya baca. Tapi nak baca paper ada cara juga dia ada cara untuk baca paper juga. Tak semua benda kita baca dalam paper tu. Benda yang kita nak je. Tapi nak dapat macam tu ada skill lah. Ada skill. Skill tu saya boleh ajar awak lah nanti. Apa dia? Oh, sorry doktor. Okay, lagi satu doktor. Saya ada satu question lagi. Kalau nak baca paper, maybe doktor punya advice lah sebab doktor kan dah baca banyak paper. Bila yang sepatutnya kita paling bagus baca paper? My struggle is reading paper during my first year study. Saya sampai-sampai saya kena baca paper hari-hari. Tak tahu nak buat apa. Kita tak tahu nak buat research. Baca. So, ya Allah, nangis saya rasa saya baca paper. Dalam keadaan yang sejuk. Dalam keadaan cuaca macam hari ni everyday tak pernah cerah pun. Macam hari ni lah. Hari ni kat tempat you macam mana? Mendung ke macam mana? Boleh tahan mendung lah doktor. Mendung kan bila 3 hari ni kita puasa pun tak ada panas sangat. Semalam panas kan semalam. So bila macam tu, ya Allah ngantuknya tak tahu nak cakap lah. Membaca ni. Bukannya awak baca novel. Saya baca novel pun ngantuk kadang-kadang. Membaca ni bukan semua orang suka. Tambah-tambah you all ni zaman-zaman yang you tak baca banyak. Jadi susah pagi. Tapi ikut pada face you. Kadang-kadang ada orang dia boleh baca pagi. Pagi is good sebenarnya. Pagi-pagi. Sebelum subuh kalau boleh. Tapi saya tak buat. Saya tak boleh. Saya tak boleh pagi sangat. Saya cubalah pagi tapi saya punya working time tu dulu saya perasan petang baru saya macam berenergi sikit. Bila lepas Zuhur tu berenergi sikit. Tapi bila kerja sekarang ni kerja saya pagi. Pagi buat ataupun malam. Tapi jangan penat lah. Kalau you penat you tak boleh fokus. You baca tapi tak tahu baca apa. Nak skill untuk baca paper tu tanya supervisor pun tak apa. Dia mungkin boleh ajar you. Yang ada apa ni? Yang ada letak nama tak ada ni lagi kan? Tak ada supervisor ni. Kalau ada yang dah ada kontak saya tak reply, tolong kontak saya sekali lagi. Terlalu sibuk. Nanti saya tengok apa benda yang awak nak buat. Boleh consider. Saya kosong lagi sebenarnya. Saja je lambat. Bagi awak pergi kat orang lain dulu. Okay, siapa yang tak ni boleh contact saya balik semula Saya cubalah hari ni macam full sikit. Cuba petang-petang sikit ke malam-malam saya reply. Okay.
Apa lagi? Apa lagi soalan nak tanya? Doktor, Hmm? just to confirm, semua citation for FIP semua must be from research paper only kan? Tak boleh from internet Tak. source yang lain ke? Bukanlah. Tadi cakap source dia memang daripada yang kita, maksudnya yang kita panggil apa ya? Yang kita acknowledge sajalah. Contoh macam Scopus apa semua tu. Tapi boleh je nak tengok daripada artikel. Kau tak ada kan? Cuma tak boleh banyak. List Okay. saya tak bagi list SV lagi kan? Saya dah bagi kan? Saya dah bagi dalam yang saya punya apa ni note saya yang lepas. Kalau awak tengok introduction tu. Awak tengok dalam tu ada. Cuma untuk lecturer cawangan kita akan meeting esok. Saya akan assign. Tapi kalau ada preferred lecturers kita akan masukkan lah. List tu nanti saya bagi. Tapi saya rasa we will assign. Kalau you nak tahu list tu nanti saya bagilah on lecturer cawangan tu. Tapi kalau ada preferred kita bagi, kalau tak ada kita akan assign lah. Okay? Lagi tak? Nak tanya? 9 dah? About 1 hour. Nanti saya share dengan awak. Saya ada another video on problem ni. Lupa nak cari tak sebelum kelas. Global warming, solving problem. Okay, jumpa dah. Okay. Kita tengok satu lagi video. Lepas tu kita boleh solving problem. Doktor, Ya. dia cari SV tu minggu ni or next week actually? SV cawangan minggu depan saya bagi. Tak boleh minggu ni. Baru esok baru nak tu. Tak sempat. Tak sempat buat. Tapi SV kena confirm by next week. Kalau tak lambat nanti you tak sempat nak hantar you punya F1. Okay? Boleh solving problem. Kita tengok. Kita tengok. Solving. Okay. Okay. Saya tunjuk satu video lagi. So that you dapat idea on. Kesian kat awak. Memang cari supervisor ni memang tak ada tengok benda-benda lain lah. Dia serabut. Tak boleh fikir kan. Faham tu. Tak apa. InsyaAllah doa banyak-banyak bulan puasa ni. Dapat supervisor yang bagus yang boleh kerja dengan awak. Kadang-kadang supervisor ni, saya pun tak adalah sayang sangat supervisor saya dulu. Sayanglah juga tapi dia kita ada masa-masa kita macam alah tak sukanya supervisor ni. Kau pun nak tukar kan. Tapi tak boleh tukar-tukar Okay ni. Nampak tak? Nampak tak? Kelas. Nampak doktor? Kartun lah. Boleh nampak skrin saya? Nampak doktor? Nampak doktor? Tapi tak ada audio is it? Boleh? Boleh? Okay, saya play Sekejap. Gotta get to school. I never should have stopped and picked all those blueberries. Whoa! Hunter, what's going on? Look at that flooded creek. I'm done for. This is a big problem. I give up. Wait a minute, let's talk this through and make sure we understand the problem. Maybe we can come up with a solution. Well, the problem is that because of all the rain, I can't safely cross the flooded creek and get to school. Okay, now that we understand the problem, let's see if we can come up with some solutions for getting to school safely. Let me think. How could I solve this problem and find a way to get to school safely? I got it! Would you fly me over the creek, Eve? Hunter, I'd love to, but owls can't fly very well in the rain. I'll have to stay under this tree until it stops. Oh well, I'm stuck. No use trying. Problems can be tricky, but you're smart. I know that together we can find a way across that creek. Okay, let me think some more. Hunter, I'd love to, but owls can't fly very well in the rain. I'll have to stay under this tree Well, until that it won't stops. work. Maybe. I'm stuck.
Whoa! What if I fall in? My mom said never to swim in rushing water. Find a way across that creek. Okay, let me think some more. Yikes! I don't know what to do, Eve. I give up. Hunter, don't give up. Keep trying. Well, there is a brand new bridge up the creek. It's a longer walk to school than usual, but the beavers built it high and sturdy, so I'm sure it's safe and not flooded. Great job, Hunter. I think you've come up with a good and safe solution. Thanks, Eve. You're right. I'll head that way. Great. Since I can't fly very well in this rain, I'll walk with you. Boy, what a bridge. This is a safe way to cross the flooded creek. Yep, and to think I was ready to give up finding a way to get to school safely. But Eve, you reminded me to make sure I understand my problem. Then to think about different ways I could solve the problem. And finally, to not give up if something doesn't work. Just keep trying. Yep, you stayed flexible, and I'm very proud of you. Have a great day at school. Learn lots. Thanks, Eve. I already have. So I'm sure it's safe and not flooded. Great job, Hunter. Who's ready to hatch some You've come cool up with a pets? good and safe solution. Thanks, Eve. You're right. I'll head that way. Great. Since I can't fly very well in this rain, I'll walk with you. Boy, what a bridge! This is a safe way to cross the flooded creek. Yep, and to think I was ready to give up finding a way to get to school safely. But Eve, you reminded me to make sure I understand my problem. Then to think about different ways I could solve the problem. And finally, to not give up if something doesn't work. Just keep trying. Yep, you stayed flexible, and I'm very proud of you. Have a great day at school. Learn lots. Thanks, Eve. I already have. Okay, faham? Yes. Faham, doktor. Faham, doktor. Dan kita memang nak cari nak solve problem ni. Tengok macam-macam benda budak-budak fikir lah sama je. Proses dia kecil dan besar sama je. Right. So, do you have any more questions? Ingat tau nak dapatkan topik, apa semua you kena fikir problem apa nak solve. Right? Anything else class? Kalau topik yang kita nak buat kan, and senior pernah macam hampir sama buat apa yang kita nak buat tu, kalau macam tu macam mana? Boleh, tapi discuss dulu dengan supervisor. Kita tengok scope yang berbeza. Scope tu kita tengok yang lain. Mungkin dulu dia guna data daripada Kaggle, kali ni awak guna data awak ambil sendiri ke, macam itulah. Ataupun data dulu ada sikit je, kali ni nak try banyak. Dulu scope dia cuma ada 2 kelas AB, sekarang awak nak buat A, B, C, D, E. Macam itulah. Kita tukar. Title dia sama je. Right? Anything else? Tak ada? Ada tak? Okay. So, Lagi saya WhatsApp. okay. WhatsApp. WhatsApp kalau saya lambat, sorry WhatsApp. Saya tak berapa efisien sangat. Buat puasa lagi slow. Saya tak tahu kenapa daripada first day Ramadan sampai hari ni penat. Semalam paling pengsan. Saya ada kelas, bila saya ada kelas fizikal, kelas tu besar, saya tend to bercakap kuat, saya penat kot. Kuat penat. Ini okay, online saya cakap biasa je. Betul, okay dengar. Right, so if you have anything, je WhatsApp je. InsyaAllah saya cubalah untuk reply mana yang boleh. Kalau you boleh tanya dalam group pun tak apa, orang lain boleh dengar soalan you, I can answer that. Orang lain pun boleh dengar jawapan saya je. Okay, kalau soalan you tu general lah. Okay. Last nak tanya hari ni tu busy whole day sampai petang Saya ada meeting tapi tadi saya punya teammate cakap, saya kata saya tak boleh datang lah Puncak Alam. Dia nak datang 1:30. So saya kata saya online je. Mungkin saya ada kot kat saya available dekat rumah. Petang kot. Petang boleh? Petang. Kalau petang pukul 4 boleh ke? Boleh pukul 4. Saya nak jumpa kat bilik ke apa? Pukul 4 saya tak nak. Ke ataupun call je lah? Boleh. Gmeet pun boleh. Pukul 4. Gmeet boleh. Boleh. Okay. Sebab saya nak balik rumah. Nanti saya WhatsApp balik. Boleh. Okay. Terima kasih. Okay. Anything else? WhatsApp je Saya mungkin available 3 ke atas lah.
Right, okay. Tak ada apa Saya stop dulu recording. I see you next week. Next week Selasa kita ada satu lagi session untuk managing references tu Saya pilih Mendeley, saya tak pilih EndNote supaya awak senang nak download. Okay, thank you class. Kalau apa-apa bagi tahu je Okay, Baik, Doktor. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Alright, thank you so Salam. much, Doctor, for today. Thank you. Alright, okay, bye. Thank you, Doktor. Bye, Doktor.